Hi viewers, this is Smita Krishnamurthy here and I am the founder and chairman of Bodha Homes Infra Private Limited. మీరు నా చాలా వీడియోస్ చూసుంటారు. ఐ థింక్ టుడే ఐఎమ్ హియర్ అగైన్ టు షేర్ అనదర్ వీడియో విత్ యూ. వెల్, ఇప్పుడు మార్కెట్లో చాలా టాక్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. అదేంటంటే మార్కెట్ స్టాగ్నెంట్ అవుతుంది, మార్కెట్ పడిపోతుందా, మార్కెట్ ఉంటుందా, వాట్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది. సో వెల్, కీపింగ్ అసైడ్ ఎవ్రీథింగ్, లెట్ ద ఫ్యూచర్ బీ ఎనీథింగ్. Let's just go back and check what have we done in our history, what have been done in our past. ఎప్పుడైనా కూడా ఒక సిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం పాస్ట్ టాక్స్ ఏ లాట్. సో ఇప్పుడు మన ప్రెసెంట్ ట్రెండ్లో ఇప్పుడు మనం చూసేది ఏంటి అంటే, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పడిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్, వీళ్ళు తెచ్చే పాలసీస్ ఏంటి? ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ ఐ రియలీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై. చాలా వీడియోస్లో చాలా పెద్ద పెద్ద ద ఫేమస్ రియల్ ఎస్టేట్ అడ్వైజర్స్ ఆర్ బీన్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్. సో మనం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టుకుంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ యూ అరౌండ్ టు హిస్టరీ టు అనలైజ్ ఫ్రమ్ వే వీ కేమ్, వే వీ స్టాండ్ అండ్ వేర్ వుడ్ వీ గో. So viewers, here the question is, what is the future of Hyderabad? How are we going to rebuild Hyderabad? Well, let's go back. కొన్ని డీకేడ్స్ వెనకాలకి వెళ్దాం. వెన్ ద ముఘల్స్ వే రూలింగ్ ఇండియా ఆర్ వెన్ ద ముఘల్స్ ఇన్వేడెడ్ ఇన్ టు ఇండియా. ముఘల్ టైం నుంచే హైదరాబాద్ హ్యాడ్ బీన్ ఆల్వేస్ ఏ హాట్ స్పాట్ ఫర్ ఆల్ ద ఇన్వేడర్స్, కుడ్ బీ ద బ్రిటిషర్స్ యాజ్ వెల్. మనకి చాలా రిచ్ కల్చర్ ఉండింది, చాలా రిచ్ హెరిటేజ్. వీఆర్ ఫేమస్ ఫర్ అవర్ ఫుడ్, ద స్పైసెస్. హైదరాబాద్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ సెంటర్ ఫర్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ సెంటర్. అది పర్ల్స్ ఉండొచ్చు, డైమండ్స్ ఉండొచ్చు, గోల్డ్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ ద ఇండస్ట్రీస్. బట్ ఫ్రమ్ టైమ్ ఇమ్మెమోరియల్, కుడ్ బి ఫ్రమ్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ టైం, ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత టైం మనం తీసుకుంటే అప్పటి నుంచి కూడా హైదరాబాద్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఏ హాట్ స్పాట్. It could be for the investors, it could be for the tourism, or it could be even for the business people. As I told you, Hyderabad as a place, it had always attracted global investors. So now, what are we fearing? Are we fearing just because the government has changed? డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ చేంజ్ అవ్వటం వల్ల మనకి కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఉంటుంది, కానీ మనం భయపడేంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే మనకు ఉండదు. బికాస్ మనం ఒక పైలట్ మోడ్లో ఉన్నాము. హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఆటో పైలట్ మోడ్. అండ్ లెట్ us dig back as I told you. Let's talk from బ్రిటిషర్స్ టైం. బ్రిటిషర్స్ టైంలో కూడా మన హెరిటేజ్ని వాళ్ళు చాలా లూట్ చేశారు. సో సిమిలర్లీ, let's talk after independence. After independence also, when we were a free India, Hyderabad has always opted as the best city in the country. First thing was the living, affordability living ikkada. If you have money, you can live here. If you are poor, you can live here. Even the middle class people can live here. So let me just get into the pattern now. So what are we rich at? As I told you, we are rich at culture, we are rich at heritage, we are rich at tourism, and we have got huge geographical dimensions. And because of that, from day one, that is from 1950s or 60s, we had been attracting investors into Hyderabad. So let us talk about few things. It could be around 1950s or 60s, when Hyderabad has attracted industries like ICRISET, IDPL, HMT. It also made a revolution in the pharma industries in those days. It could be around 50 to 60 years back. Then what are we fearing now? Whom are we fearing now? Well, coming to the educational sector. Education is a basic platform which any city needs for its expansion, and we were strong at it even in our 1970s. We had come up with number 1 universities all over Telangana. That could be our united Andhra then. Today we hold educational sectors like Voxen, like Triple IT. We have got Kakatiya Institute. We have got many engineering and medical institutions. It could be MGIT, it could be CBIT, it could be etc. etc. But we never stepped back. Akkada kuda we had change in government, Congress, then we had TDP, and then we had Congress, and then we had TDP, but we never stood back. ఎన్టీఆర్ గారి టైంలో మనకి బేసిక్ నెసెసిటీస్
NTR government, that is the Telangana, that is the TDP government, ఆ టైంలో 1960s or 70s, sorry, it was in 1970s. Even in those days, we were provided with the basic needs. అప్పట్లో వాటర్, పవర్, రోడ్, all these things were a very big challenge to us. But in that government also nothing stopped. After him came our Chandrababu Naidu garu. తన టైంలో కూడా హీ బ్రాట్ ఇన్ ద బిగ్గెస్ట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ టు హైదరాబాద్, దట్ ఈస్ ది ఐటీ సెగ్మెంట్. మైక్రోసాఫ్ట్ని ఇండియాకి తీసుకొని వచ్చిందే తను. సో అక్కడ కూడా మనకి డెవలప్మెంట్స్ ఆగలేదండి. ఆఫ్టర్ హిమ్ అగైన్ కేమ్ ద వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ హూ వర్ వెరీ రియల్లీ కీన్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద సిటీ. వాట్ యు సీ టుడే ద ఓఆర్ఆర్ నుంచి ఇప్పుడు RRR వరకు కూడా మనం ఎక్స్పాండ్ అయ్యాం. అప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ ఓఆర్ఆర్ మీద ఫోకస్ చేశారు. Then next government, the BRS, is focused from ORR to RRR. So developments manaki ekkada agaledu. So people are just getting confused saying that government padipoyindi, రేట్లు పడిపోతున్నాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆగిపోతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అ సింపుల్ వేలో మన డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టుకున్నా అప్రిషియేట్ అవ్వాలి. ఒకప్పుడు అమీర్పేట్లో 30-40 రూపీస్ గజం ఉండేది. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 3 lakhs 4 lakhs. సో ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా, ఎంతమంది సీఎంలు వచ్చినా, ఏ ఫార్మాట్ మారినా కూడా హైదరాబాద్లో మనకి రేట్లు పడిపోవటం అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో లెట్స్ టాక్ మోర్ అబౌట్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద సిటీ నౌ. సో మెనీ పీపుల్ హ్యాడ్ బీన్ టెల్లింగ్ ఈస్ట్ సైడ్ పెరుగుతుంది, ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్ పెరుగుతుంది, సౌత్ సైడ్ పెరగదు, వెస్ట్ సైడ్ ఆగిపోయింది. అలా ఏమి ఉండదండి. ఎక్కడైతే మనకి ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉందో ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, మనకు ఆ ఏరియాలో వీ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్పాన్షన్. రీసెంట్లీ ఫార్మసిటీ గురించి మనకి న్యూస్ వచ్చింది. కానీ ఫార్మసిటీ గురించి న్యూస్ వచ్చినా కూడా అక్వైరింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ టఫ్ టైమ్. సో లెట్స్ నాట్ గో జస్ట్ బై న్యూస్ బేస్డ్, లెట్ అస్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. ల్యాండ్ అప్రిసియేషన్ అవ్వటానికి, గవర్నమెంట్ మారడానికి దేర్ ఈజ్ నో కనెక్షన్ అట్ ఆల్. బికాస్ ల్యాండ్ మనం ఒక్కసారి కొన్నాక అక్కడ ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ రాకపోయినా రేపు ఫ్యూచర్లో వేరే ప్రాజెక్ట్ అయితే వస్తుంది. సో ల్యాండ్ వాల్యూ పడిపోవటం అనేది ఉండదు. మైట్ బీ కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఇన్ ఆ ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ మనకి ఇంత ఎక్స్పాన్షన్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటే వీ చూజ్ ఎ లోకల్ పార్టీ. లోకల్ పార్టీని చూస్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇమీడియట్ డిసిషన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్ కానీ ప్రోగ్రెస్ కానీ మనం అనుకునే కంటే ఎక్కువ జరిగింది. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ అన్ ఐడియా, లెట్ మీ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మనకు ఐటీ నుంచి వచ్చే ట్యాక్సెస్ కానీ, రియల్ ఎస్టేట్ నుంచి వచ్చే ట్యాక్సెస్ కానీ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఇన్కమ్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్. So why would the new government not focus on all these things? Why are people getting rapidly so excited in the market? I'm seeing many comments also. Videos ki chala comments పెడుతున్నారు. 5 years వరకు స్టాగ్నెంట్ అవుతుంది, రేట్లు పడిపోతాయి. రేట్లు పడిపోవండి, హైదరాబాద్ రేట్స్ విల్ నాట్ కమ్ డౌన్. ఈ రోజు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద కింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ మార్కెట్, రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ టైమ్ దెన్ డెఫినెట్లీ థింగ్స్ విల్ చేంజ్. ఒకప్పుడు మైక్రోసాఫ్టే వచ్చింది ఇండియాకి, అండ్ టుడే హైదరాబాద్లో మన పొజిషన్ ఎలా ఉంది అంటే వీఆర్ వన్ ఆఫ్ దోస్ బిగ్గెస్ట్ సిటీస్ ఆర్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. వీ వర్ ఈవెన్ హ్యావింగ్ టాక్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ క్యాపిటల్. సో అలాంటి ఒక పొజిషన్లో ఉన్న మన సిటీని అది స్టాగ్నెంట్ అవుతుంది, మార్కెట్ పడిపోతుంది అనేది ఈజ్ అ రాంగ్ ఫిలాసఫీ what people are trying to push into their brains. Hyderabad real estate will not fall down. We had seen tremendous expansion in pharma industry, IT industry, and at the same time in entertainment also. ఎంటర్టైన్మెంట్లో కూడా మనం ఎక్కడ వెనకబడలేదండి. వీ ఆర్ ద లీడింగ్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. వీ హ్యావ్ స్టూడియోస్ లైక్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ, పద్మాలయ స్టూడియోస్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్. ఇవన్నీ మనకి 1980s 1990sలోనే ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి. And we are making the number 1 cinemas in India. You could call the RRR or you could call the Bahubali, and now what has been released, the Salar. We have marked a place in the total industry all over India. సో ఏ లెవెల్లో మనం బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నాము, ఏ లెవెల్లో మనం వెనకబడి ఉన్నాము. వీఆర్ నాట్ స్టెప్పింగ్ బ్యాక్ ఇన్ ఎనీ వేస్. వీఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు గో ఫార్వర్డ్. Today I got a call in the morning which says that madam రేట్లు పడిపోయినాయి కదా, do you want me to hold back with the investments? I said hold back చేసుకోండి, but not more than 3 months. ఎందుకు అంటే ఈ టైంలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోతే మనం ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయలేము.
ప్రతిదీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్, ఓకే, క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అన్నీ మనం బేస్ చేసి మనం చేయాలి అనుకుంటే మన లైఫ్లో మనం ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయలేము. డెఫినెట్లీ రిస్క్ ఉంటుంది. కానీ ఈ రిస్క్ మనం వేరే దేంట్లో పెడితే మనకి ఇంత అప్రిసియేషన్ వస్తుంది? గోల్డ్లో పెడితే మనకు వస్తుందా? మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెడితే వస్తుందా? In 1980s, as I told you, అమీర్పేట్, పంజగుట్ట, బంజారా హిల్స్ ఏరియా అంతా మనకి 30 రూపీస్ నుంచి 100 రూపీస్ గజం ఉండేది. మీరు ఆ డబ్బులతో అప్పుడు గోల్డ్ కొనుక్కుంటే ఇప్పుడు ఎంతవరకు అయ్యేటివి? కానీ అదే ల్యాండ్లో పెట్టాక మీకు ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది? సో సిమిలర్లీ ఈజ్ ద న్యూ టౌన్షిప్స్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అప్. సిటీకి చుట్టుపక్కల 50 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా పొలిటికలీ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ ఉంటుంది. మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి. దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ చాయిస్ బికాస్ ద టైమ్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ ఆర్ ద స్పీడ్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్, వీఆర్ రియల్లీ ఆన్ ద టాప్ మోస్ట్ ఇన్ టోటల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. I had been getting pan-India builders coming to Hyderabad who come to meet me and they keep telling me this. Hyderabad has developed beyond the imagination. And that is the speed at which we are traveling now. It could be the metro, it could be the industries that we hold now, but Hyderabad is not going to step back. So investors who all have this who are in this confused state of mind, please come out of this confusion because Hyderabad is not going to step back. We are rather going to step ahead. So let's consider a few older leaders. It could be NTR, it could be YSR government, it could be Chandrababu Naidu garu, or it could be Sanjeevayya. All these people, వాళ్ళ టర్మ్లో వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వాళ్ళ అవైలబిలిటీ, వాళ్ళ రిసోర్సెస్ ప్రకారంగా హైదరాబాద్ని డెవలప్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళారు. అండ్ గోయింగ్ ఫర్దర్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ సెనారియో ఇన్ హైదరాబాద్. వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్లో ఓఆర్ఆర్ మీద ఫోకస్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో ఓఆర్ఆర్ టు RRR కనెక్టివిటీ మీద ఫోకస్ చేశారు. సో ద నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ would come up with a new option for us to invest for or expansion. So viewers, this is not the time where we have to go for where we have to go for an argument saying that this is going to fall, that is going to fall, but 100% Hyderabad is on the right path and we are going to progress. So if you ask me my personal recommendations on investing into Hyderabad real estate, you can invest into the south side of Hyderabad because that is not going to be impacted or affected with any political instability or political changes because we are on the national highway and national highway is connected to the central government and we are in the process of progress. And coming to the west side, 100% kanlu mooskoni invest cheskondi because west side is also highly developed and we have got huge number of projects which are not going to be taken back. IT segment ko cheste every year Hyderabad is collecting more than 5 lakhs of employment, ante 5 lakhs employment generate chestundi, ante more than 5 lakh families are migrating to హైదరాబాద్. సో వీళ్ళందరికీ రెసిడెన్షియల్ ఆపర్చునిటీస్ మనం క్రియేట్ చేయాలి, స్కూల్స్ ఉండాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, హెల్త్ కేర్ ఉండాలి. హెల్త్ కేర్లో కూడా హైదరాబాద్ ఈజ్ స్టాండింగ్ అట్ ద టాప్ నోచ్ పొజిషన్ టుడే. So why are we stepping back? Why are the investors going back saying that there is going to be a stagnant in the market? We are well developed, we are in the progress and we are moving towards the next level in progress. So viewers, you can 100% go and invest in Hyderabad real estate market. There is no statement called as stagnancy or there is no statement called as that we are going back in progress. So this is my personal opinion and whoever want to get in touch with me, we would be providing you with a WhatsApp number. You can please WhatsApp on that number to contact me, either to meet me personally or to take guidance, or if you need any consultation, please do contact me on that number.